ಹಲೋ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಶೋಭಾ ಕಿಚನ್ಗೆ ಮಾತ್ರೆಗ್ಲ ಸ್ವಾಗತ. ಯಾನಿನಿ ಚಿಕನ್ ಗ್ರೀನ್ ಮಸಾಲಾಡ್ ಕಬಾಬ್ ಎಂಚ ಮಲ್ಪುನಿನ್ ಪನ್ಪೆ ನೆಕ್ಕಿ ಯಾನು ಅರ್ಧ ಕಿಲತ್ತಾದ ಕೋರಿನ ಕ್ಲೀನ್ ಮಲ್ತ್ಗೆ ತೊಂದೆ ವಾಶ್ ಮಲ್ತದು. ಒಂಜಿ ಮಿಕ್ಸರ್ ಜಾರ್ಗೆ ಒಂತೆ ಪುದೀನ, ಒಂತೆ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ತೊಪ್ಪು, ಒಂತೆ ಕಾಯಿ ಮುಂಚಿ ಒಂದೆ ಲಾಯ್ಕ್ ಮಲ್ತದು ನೈಸ್ ಪೇಸ್ಟ್ ಮಲ್ಪೊಡು. ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಒಂದಿತ್ತು ಶುಂಠಿ ಒಂದಿತ್ತ ಪೇಸ್ಟ್ ಆತಂದು ಪೇಸ್ಟ್ನ ಕೋರಿಗೆ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ಕೊಡಿತ್ತೆ. ನೀರು ಪಾಡ್ರೆ ಬರಲಿ ಚೂರ್ಲ ನೆಕ್ ರುಚಿಗೆ ಉಪ್ಪು, ಒಂದು ಅರ್ಧ ಚಮಚದ ಮುಂಚಿದ ಪುಡಿ, ಅರ್ಧ ಚಮಚ ಮಂಜಲ್ದ ಪುಡಿ, ಒಂದು ಕಾಲು ಚಮಚದ ಗರಂ ಮಸಾಲ, ಒಂದು ಕಾಲು ಚಮಚದಾದ ಪೆಪ್ಪರ್ದ ಪುಡಿ, ಕಾಲು ಚಮಚ ಓಮ, ఒక 2 ಚಮಚದಾದ ಕಾರ್ನ್ಫ್ಲವರ್ ಪಾಡ್ದೆ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ತೆತ್ತಿಲ ಪಾಡೋದು ನೆಕ್ಕು, ఒక 2 ಚಮಚದಾದ ದಹಿ ಪಾಡೊಂದೆ, ಒಂಜಿ ಲಿಂಬೆದ ರಸ ನೀನು ಸರಿಟ್ಟು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ತದೆ. 2 ಗಂಟೆ ದೀವೋಡು ಮ್ಯಾರಿನೇಷನ್ ಆಗ್ತದೆ. 2 ಗಂಟೆ ಆತಣಿತ್ತೆ. ಒಂದು ಇತ್ತೆ ಒಂಜಿ ಕಡಾಯಿಡು ಎಣ್ಣೆ ಬೆಚ್ಚ ಮಾಡ್ತದೆ. ಕಬಾಬ್ದು ತುಂಡುಲೇನು ಪಾಡ್ದು ಮೀಡಿಯಂ ಫ್ರೈಟ್ ಕಾಯ್ಪೋಡು ಫಾಸ್ಟ್ ದಿಂಡ ಉಲಾಯಿಡ್ ಬೇಯಿ ಪೂಜಿಲ ಆಯ್ತು. ಇಂತ ಟರ್ನ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಕಾಯೋಡು 2 ಸೈಡ್ ಎಲ್ಲ ಇವರನಿಗೆ ಫ್ರೈ ಮಲ್ಪಲೆ. ಕಾಯೊಂದು ಬತ್ತಂಡು ನನಗೆ ಪುಗ ಪಕ್ಕದ ಒರಿನ ಕೋರಿನ ಇಂಚಿನ ಕಾಯ್ಪುಲೆ. ನಾನು ಪ್ಲೇಟ್ಗೆ ತಂದ ಒಂದು ರೆಡಿ ಆಂಡಿತ್ತು ತುಲೆ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಈ ಎನ್ನ ರೆಸಿಪಿ ಇಷ್ಟ ಅಂಡ ಇಂಕೊಂಜಿ ಲೈಕ್ ಶೇರ್ ఒక ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಪಲೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು.